Słuchajcie, pogoda się zrobiła iście angielska and this is English weather, typical I English was weather. going to say it's English weather. Yeah, now you definitely know we're in England. Yes. Cześć, nazywam się Adam Niemiec. Bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska i zapraszam na wyjątkowy film. Jak widzicie, jestem dzisiaj gościem u Lee Kerry'ego w Anglii. Lee, thank you very much for invitation. I am looking forward for fishing today. Nie mogę się doczekać dzisiejszego wędkowania. Trochę wcześniej porozmawiałem z Lee, co nas tutaj czeka. Może powiem, że jesteśmy na łowisku Larfold Lakes. To jest większy staw, głębszy, w którym żyją karpie, leszcze i jakieś takie leszczyki troszkę mniejsze. Natomiast nasze podejście będzie takie, żeby złowić duże karpie, duże leszcze i będziemy łowić na metod feeder blisko brzegu. Lee pokaże nam takie swoje podejście, które działa na tym łowisku, ale myślę, że też bardzo dobrze zadziała na wielu polskich łowiskach, więc bardzo serdecznie zapraszam na film. Okay, so we are 5 minutes into the first cast, Adam. Shows that sometimes there is a fish waiting for you. Nothing but the method feeder. The clutch was perfect, the rod was, and the fish is large, so they can be there. This tactic is so good because if you are fishing with a pole, often you need to feed amounts of bait to get the fish, but the fish is so big, look, big fish. The fish is so big that with a pole often you are hooking it in the side or in the face, but with the method feeder, the hook and the hold is brilliant. And once the fish are feeding, and we know, because we have had one so fast, it tells me there is a good chance the fish are hungry today. So our friend will come to play. So our friend will come to play. Because you will only catch a few, in England we call them mugfish or idiot fish, the one that is really hungry. I saw the tail, Yeah? It was fantastic like this. You have the friend who is always first to the buffet. He's running up to get the hey! There is always the first Idiot fish? idiot fish. Okay. You could put poison and he would have it. Okay. So we always say there is always a fish that you can catch, sometimes the big ones. But then we will probably need to use some food because you are standing back. Oh, I will see how he gets on at the buffet. Ooh, he doesn't like it. So I think you can see why I chose this rod. You need the power because the fish is, often the fish are very big. There's a big common, big fish. That is a big fish. You don't catch, I think it's when I go fishing with you, Adam, because I don't catch fish this big every week. Very big fish, very, very big fish, very heavy. Whoa, good grief. I don't know how I'm going to get it in the landing net. When you have a big fish and your landing net is, this is a very big fish, exceptional fish. So you have to care only about the head of the fish. Only and care about the head. The rest is... The head is the most important. Get the head, you are there. That time when I went to net it, I missed the head. You can't get the body. Whoa. Warrior. Warrior, very big fish, big tail. You are lucky because we don't catch many fish this big in England. My biggest fish in England is This fish? possibly this fish, yeah, I think. No. Yeah, my biggest fish in England is 20 pounds. So what's that, 9 kilos?
Do you think that this is more than mine? Yeah, it's possible. It looked massive. Looked absolutely and utterly massive. Okay, so I have to go with you for the big matches. Yeah, you can come for the big matches, mate. Yeah, I think As your amulet. Yeah, I think it's important to keep the rod low. This is when you have the head coming. Whoa, it's a big fish. That's crazy. Look at that. We get the head and shuffle the rest in. One, baby. Come on! That is absolutely and utterly huge. Adam, I hope you catch some fish like this today. It's crazy, mate. Probably my biggest English fish. So I think it's time for you to get on the box. Well done, mate. So bucket on your head? No. The first fish of the day. The first fish of the day, mate. We don't usually, as match anglers, we don't usually spend the time to look, but I think when you catch a fish of this size, I'm pretty confident this fish is 9 to 10 kilos. It's a big fish, thick across the back, weighs a lot. Well done. Well, we've got some good tactics. I think fish like this are very hungry. I'm hoping that you're going to have a good day and we can show everybody how to give them some bait. We can see the 4mm pellets work. Okej. Zobaczcie, to jest pierwsza ryba dzisiaj, która nam wzięła pierwsze branie, pierwsza ryba. Od razu zaczynamy z wysokiego C, więc zobaczymy, co będzie dalej. Lee stwierdził, że skoro była taka dobra reakcja, trzeba zacząć to łowisko donęcać. Ma przygotowany koszyk do donęcania, więc teraz siadam ja, donęcę i ja będę polował na następną rybę, a tą rybę wypuszczamy. Wow! Well done, well done. So we have the bait, Adam. I think it's important to keep the bait simple and focused around pellets. Now, many people believe when they are fishing with pellets, the first and most important pellet is the 2mm. So in here, I prepared this pellet this morning. Some pellets in the bottom, and then the water not quite to the top, just under the pellets. And then I put the bucket on the pellets for driving here, and then all the pellets, they cannot blow up. Hold it, yes, hold it solid. This is solid. Nie będę tłumaczył dokładnie tego, co mówili, będziemy wstawiać napisy, więc będziecie mogli przeczytać to, o czym on mówi, natomiast niektóre rzeczy będę tłumaczył. Zobaczcie, Lee przed wyjazdem z domu zalał pelet wodą tak troszkę poniżej poziomu peletu, wstawił kolejne wiadro na to i jest pelet gotowy. Zobaczcie, mogę go tak przechylić i on się trzyma. To jest 2 mm pelet. So it's very important that the pellet doesn't overexpand. So by having the bucket on the top. Okay, I understand. And also the bucket means the pellet can be shallow. So not just the bottom pellet gets the water. If you put it in a bait tub, the water goes down and the ones at the bottom are too soft. Column of pellet is not good. Too soft and the top is too dry. So in a bucket is shallow, and now you can, with the fingers underneath, and break the pellet up. So like this. You started with this early morning today? Yes, this morning, in the morning, yes. So like this. And now we have, in my opinion, the perfect pellet for method feeder fishing. A very nice pellet. You can see every pellet has kept its shape. Very important, not the mush. Yes. So it looks nice. For me, it's the perfect pellet for method feeder fishing. But the problem with a lot of English venues, don't tell the English anglers, this is secret only for Polish anglers, is that there is many skimmers in the venues. There's many skimmers and bream. And if you feed this pellet, the small fish, they love it. They love it. They go crazy. The bottom becomes very busy.
and we need to keep it so lots of food but bigger pieces of food. So this is where I have the next pellet. So in the same way, these are the 4mm pellets. Okay, now The same way. no, No? but the pellet is the same, soft. So the pellet is soft all the way through, like this. You can see it's soft, but has the perfect shape. To prepare these is totally different. So for this, you must do the night before because it takes 12 hours. I put them in a bucket, completely covered with water, lots of water, for 10 minutes. 10 minutes. And then all the water off on the riddle, in the bag like this, and then in the fridge. This morning it was hard, and now I have perfect pellets that I can squeeze around a method. Every pellet is soft, yes? Yes. So now It looks like pellet. it is pellet, a big pellet. So the fish will come and they eat cleaner. They eat the bigger pellets. The skimmers goes to the person with the small pellets and the ground bait. The carp and the bigger fish come here. And also, if you catch a skimmer, it will be a bream. It will be more than 1 kilo, hopefully. It gives you more chance to catch the bigger fish, and it has worked for me really well. So you use these bigger particles to avoid small fish. To avoid smaller fish, to try to target the bigger fish. Okay. This on its own, it should be okay for the method. You will have to squeeze it tight, but if we put just a little water, it will be like glue. So we will have to use a little at a time and work nicely. Sometimes together is a nice combination because this pellet is more sticky and this pellet is breaking up more easy. Okay. So I will show you when we are fishing, but there is no ground bait today. We will only be feeding the pellets, and to begin with, this will be our feed pellet. I also have brought some hard pellets in case we need to be more aggressive later in the session. Okej. Może troszkę podsumuję w kilku słowach. Lee pokazał, jak przygotowuje pellet 2 mm, świetny sposób. I powiedział, że tutaj w tym jeziorze i w ogóle w angielskich łowiskach jest bardzo dużo drobnych ryb, więc żeby ich uniknąć, to pokaże swój sposób. Zaznaczył, że to jest tylko sekret dla polskich wędkarzy, żeby nie mówić tego wędkarzom angielskim. Przygotował 4 mm pellet. Przygotowanie jego, myślę, że to będzie bardzo interesujące dla wędkarzy w Polsce, no bo myślę, że niewielu wędkarzy w ten sposób przygotowuje w Polsce pellet. Wziął 4 mm pellet, zalał wodą, pozostawił na 10 minut, to było wczoraj wieczorem. Po tym czasie odcedził ten pellet na sicie i ten już pellet, już bez wody, ale taki już, który się moczył 10 minut w wiadrze, wsadził do worka foliowego, zawinął szczelnie worek, wsadził do lodówki i rano już miał gotowy, miękki pellet. Zobaczcie, to ma kształt pelletu, natomiast można, on się ugina, można z tego pelleciku zrobić kulkę, troszkę mocniej trzeba ścisnąć i dookoła podajnika w metodzie to będzie działać. Można te pellety razem ze sobą łączyć, ale ma też pellet twardy, którym będzie chciał donęcać łowisko, jeżeli ryby przyjdą. Na razie zaczynamy od tego, jeżeli będzie więcej ryb w łowisku, wtedy będziemy bardziej agresywni z nęceniem. Lee udało się złowić dosyć szybko karpia. Ja złowiłem leszcza. 8 mm wafters. Branie nie było tak spektakularne jak u Lee, no ale jest pierwsza rybka. Ja zaczynam od małych, mam nadzieję, że skończę na dużej rybie. Na razie po tej rybie nie donęcę. Branie nastąpiło dosyć szybko, po 3 minutach, nawet niecałe 3 minuty. To był leszcz, więc myślę, że tam te leszcze za dużo tego, co ponęciłem, nie zjadły, więc na razie jeszcze będę ostrożny. Zobaczymy, jeżeli następne branie... Zobaczymy, co będzie w następnym braniu. Więc być może wtedy zdecyduję się na donęcanie. Zobaczcie, zacząłem od leszczyka i w kolejnym rzucie miałem takie jak obcierka, jakieś fałszywe takie branie, a następny rzut znowu donęciłem łowisko i w następnym rzucie już jest karp. Teraz jest ryba większa.
branie było takie, jak Lee mówił, że ryba szarpie głową, to tak wyglądało, bo szczytówka drgała i później ryba dopiero odjechała z łowiska. Nie tak dużego jak Lee, ale też porządna ryba. Nice start. Nice fish, mate. Yeah, nice start. Zobaczcie, tu są trochę inne karpie, takie bardziej smukłe niż w Polsce, bardziej wyścigowe bym powiedział, ale ogony mają też duże do zamiatania, więc pięknie walcząca ryba. Parę kilo, myślę, że ponad 3 kilo ryba i uwalniam ją i będę walczył o następną. Good job, mate. Lee pokaże, jak rozpoczyna takie podejście. Będziemy łowić blisko brzegu. How far from the bank are you going to fish? Okay, a lot of fish in the commercial waters, their natural place is close to the bank. They will always be there, but if you've got conditions like today, the wind is warm and the wind is on the water, it's amazing conditions. So a carp could be here, just at the end of the rod, is definitely possible. So I think a great place to start is I call it 2 rods. This rod and this much line, plop, like this. It means I can control the distance. I like to check that there is some depth. So I will just check with the bomb to make sure the water is more than 1 meter deep. So like this. I can see there is nearly 2 meters of water, which is good. This is what I want. Some water over the fish is important. Then, when I've got the bomb, I want to think about how to start. Now, the natural thing for fishermen is, yes, get the bait. Let's get the bait into the water as quick as possible. It's not like that. It's early in the day. The fish will be here anyway. I want to try to catch the early fish by just having the bait. And then we will read the conditions, read the day, and as the day is becoming longer, the fish become more hungry, and then we can start using the bait up feeders to introduce the bait. So we don't need to do anything fantastic. Also, if we decide that this place is too close or too far, we can change to the method feeder down the bank. We can change to a little bit further out, and we haven't put lots of bait in the wrong place. So to begin with, we just want to learn that the place is correct. So we will have probably 3, maybe 4 casts in the first 30 minutes to try to establish. So 10 minutes cast. Maybe a little bit less, 7-8 minute cast. Okay. Maybe we will see. So maybe fish don't let us wait. I hope not. 7 minutes. I hope not. But sometimes you can catch 1 carp, sometimes 10, and you will understand the day well. If it is 1 carp in the first 30 minutes, maybe it's a slower day. 3 carp and lots of action, okay, it's going to be a good day. So that's how we're going to start. Okay. Okay. I have 11-foot Superior X. I think 11 foot, when people fish close, they think naturally they want to fish with a shorter rod, 9 foot, 10 foot. These are fantastic rods. There are some very big fish in this lake. It's called the Specimen Lake. So big fish for a match angler is possible. I want a rod to be a little bit stronger. So I just have a little bit more strength in my rod, and I like the extra distance because I am happy with the style of fishing. The style of fishing. So it's good because I can have 1 rod if I have to cast into the middle of the lake. It's no problem. If I have to fish down the margins, I can put the rod nice, a little bit more length. So the 11 foot for me is a perfect choice. With the reel, I have 520 Centris
I always choose centris or magnitude for this style of fishing on commercials rather than extremity. I think the clutch, I play with the fish with the clutch, and this is the best. And the reel is very smooth. So it's my favorite reel. The extremity I prefer for crunching lots of fish. And on the reel, I have 0.26, 8 pound sinking feeder mono, nothing less. You need very strong, reliable line. Super important when you could catch a big fish. Okay. Okay, and then we have the simple rig, and it's very simple. So I've got the snap swivel here on the end. So the rod is prepared at home with just the line and the snap swivel just in a simple loop like this. I think this is the strongest knot for this connection, so I'm very happy. And this is it, the rod is ready for fishing. On this lake you are allowed to use elastic with the stem. I like to put my own elastic in the stem. We have a nice video on the English YouTube channel if anybody wants to watch it. And I like 13 hollow. Even though the fish are very big, if your elastic is too strong in the stem, it can bounce out off the fish. So you need a soft enough elastic to make sure that the bouncing, you can play the fish very strong and the elastic does any little kicks. Should you strike stronger because of the elastic or I no? think we won't have to strike. We have to The rod will be, secure the rod rod. will be critical, yeah. Okay. So yeah, and you hit home, and then all the lunges from the fish, you will play the fish like this. This much elastic is out. I prefer to use the large method feeder. The water is a very big place. You don't want small amount of bait. You want a nice large amount of bait. And I'm thinking about the size of the pellet. It's Correct. Also Everything is the level up. okay. For this fishing. So the hook length is the same. I have the same Waggler link swivel at the bottom. I like this, Adam, because it gives my rig lots of movement. And I believe that it keeps my hook length nicely look like this on the feeder all the time, which is very important, I think, when you're fishing for big fish. And then this is 019 reflow power line with 10 kkh and a little spike. Very easy, 7.5 centimeter hook length. Okay. I have my favorite color for the wafter is yellow. I have some Sonobaits Bandom wafters in yellow, but I also have some white ones that I have done with a little bit of yellow dye, so you can see it is like a washed out yellow. Yes. I like this, it's a really nice color. I think the fish like the pale color, so pale yellow is a nice place to start. The fish in here are big, but I don't think you want the biggest wafter, so I just begin with 8 mil. Easy to push in because we've got the spike, and the presentation is perfect. I always check within the water to make sure that it is sitting up. The hook is down, wafter is up. Super easy. And then we can begin with the 4 mil. So get my hand with the water, nice, and just check that I am happy all the pellets are nice. If I squeeze them, yes, they stay in. This is good. If it's too sticky, it will stay on for too long. We don't want that. I want to start with a nice parcel of the perfect bait. So we will put half the pellets in the mold, like this, okay? And then you must be sure that the wafter and the hook is in the middle. Remember, you are not in a rush because the fish is big. Everything must be absolutely perfect. Some pellets on the top, push down. A few more pellets just to make sure. And then we can push this in the mold. So it's very important when you use the mold that the line here is not tight. If the line is tight to the rod, it tries to pull and the mold doesn't work. So you must make sure the line is loose. Nice squeeze, and then you can see the line is relaxed. Then you get the perfect feeder. And you can see big. We are going to have a nice area this size of big pellets. Okay, so a little squeeze to make sure it is perfect. And then I want to make sure the distance I fish is the same every time.
So I will not even take off. I will literally okay, and then off like this and down like this. I think it is important that the clutch is not too loose. It mustn't be too loose. It must be, when you pull it, it must be easy to pull, but not crazy, because if it is crazy, then you have a problem. When the fish hooks, you can't put the pressure on the fish, but if the fish runs, we still need the rod to run. So for me, the perfect way is to have the tip with just a little bend like this is perfect. Not much tension. Everything is perfect. No, but I have found it's best that there still needs to be some tension. I think when you are fishing out and you keep the line slack, there is a lot of line that has the tension, so the fish hooks itself. I found when I was trying to make no tension on the close line, the fish didn't hook itself. But if you have a little tension, you will actually see the fish with the first bite is like this, 1, 2, zzz, as the fish shakes its head and then swims off. So you must have tension for the shake. And then we can start the stopwatch and wait. No, Lesz już jest ładny. How big is it? More than 1 kilo for sure. Yeah. 130, 120? Yeah, 120, yeah. To jest dźwięk, który wędkarze lubią najbardziej. Czyli się siedzi, czeka na branie, donęca, przerzuca zestaw. Jakiś czas nic się nie dzieje, a po chwili ryba chce wyrwać wędkę z podpórki, ale całe szczęście hamulec był dobrze ustawiony, więc ryba jest zacięta. No i przede mną fajna walka z karpiem. Łowienie tym sposobem w Polsce, czyli na metodę na krótkim dystansie z tak dużym peletem w podajniku, no nie jest zbyt popularne, ale jak widać jest bardzo skuteczne, więc ja już nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić to na polskim łowisku i Was też zachęcam, żeby metodę, którą zaproponował Lee, pokazał, jak on to robi, żeby także spróbować na polskim łowisku. Tutaj, gdzie łowimy, akurat jest stok, to dno schodzi coraz głębiej i głębiej, więc łowiliśmy na stoku. No i Lee zaproponował, że były tutaj leszcze, więc na tym dnie no coś tam się dzieje, więc te przynęty, pelety, którymi nęcimy, one cały czas się obsuwają w dół stoku, więc Lee zaproponował, żeby łowić troszkę dalej. No i od razu pierwsze branie dosyć długo trzeba było czekać w porównaniu do brań leszczy, bo jakieś 4 minuty, ale od razu jest większa ryba, karp. Więc warto to łowisko też troszkę dalej sprawdzać. Uhu! Zobaczcie, piękna ryba. Piękne kolory ma, piękne łuseczki. Fajną minę musiałem robić do tego. Widać tutaj ryby na brzegu, że wędkarze łowią ryby, co nam pokazuje, że ryby dzisiaj chyba dobrze żerują, więc trzeba je kusić pożywieniem, dlatego wymieniłem koszyk metodowy na koszyk do donęcania, bait up feeder, mniejsza wersja. Napełnię go 4 mm peletem, podam 2 koszyczki w miejsce łowienia i zacznę wędkować. Ważne jest, żeby mocno nie nabijać tego koszyczka, delikatnie nabijam. Pamiętam, żeby nie otworzyć kabłonka. Too much? Yes, it's very close. It's unusual for many people, so it's important that it takes nothing. It takes nothing to swing there. Literally just let go, and nice and accurate for the pole and flag. That's perfect. That's perfect. And this is important, having the arm here for the feed, because the bank is like this. So when we put the method feeder is just a little bit
little bit deeper. One more? Or? No, 2 is perfect. I think one two is a was perfect amount. bad. You don't need 5, 6, Okej. just 2. Wczoraj była piękna pogoda. Dzisiaj się pogoda zmieniła, ale i tak się cieszymy, bo prognozy były dużo gorsze. Jakieś tutaj ma być zamieszanie pogodowe i duży deszcz się szykuje, miał padać od rana. W nocy dosyć obficie padało, teraz nas ten deszcz oszczędza, więc cieszymy się z każdej chwili bez deszczu. Dlatego postaramy się przed deszczem zdążyć i Wam jak najwięcej szczegółów pokazać. Zobaczcie, zestaw Lee, wędka Supera X 11 100-stopowa, Centris 520, żyłka Sinking Feeder Mono 0,26 na kołowrotku, na końcu zawiązana pętelka, do pętelki przymocowany krętlik z agrawką, no i do tego krętlika w łatwy sposób można zamocować koszyczek do nęcenia, ale także koszyczek do łowienia. Ten koszyczek do łowienia no jest inny niż ja pokazywałem w swoich filmach i który tradycyjnie stosuję, bo tu jest wykorzystany trzonek z amortyzatorem. Zobaczcie, tutaj jest, w tym trzonku znajduje się amortyzator, który pomaga dodatkowo przy holu ryby. To są trzonki Prestona, które można zamówić i zamiast takich zwykłych przelotowych trzonków właśnie zastosować. Na końcu tego amortyzatora jest kółeczko, do kółeczka jest zamontowany krętlik z agrawką, a do niego przypon. 7,5 cm, haczyk numer 10 KKHB z bagnetem, z zadziorem, 8 mm wafters. Rozmawiamy sobie z Lee o tym, jakie są możliwości tutaj wędkowania. Miałem zarzut, przez 5 minut nic się nie wydarzyło, więc tak rozmawialiśmy, że te wcześniejsze nasze brania były bardzo szybko, więc trzeba przerzucić zestaw. Ale zdecydowałem się, że zamiast tego wypranego żółtego wezmę po prostu żółty, taki jasno-żółty wafters i jego podam w łowisko. Oprócz koloru zmieniłem też wielkość waftersa na 6 mm. Więc zobaczymy, jaka będzie reakcja. Uruchamiam stoper i będziemy obserwować, jak łowisko zareaguje na tą lekką zmianę. Na początku, tak jak Lee wspomniał, były to 2 takie głupie karpie, które wpadły i zostały złowione. Później mieliśmy jakieś wskazania, ale przeważnie były brania leszczy, więc to jest czas, w którym Lee zasugerował, żeby donęcać twardym peletem, więc tutaj mam pudełeczko z peletem 6 mm. Napełniam podajnik tym peletem 6 mm, tylko go tutaj stopuję tym zmiękczonym 4 mm i takim zestawem donęcam łowisko. Z tym twardym peletem chodzi o to, że teraz jeżeli w łowisku są leszcze, no to my nie chcemy ich karmić. Ten zmiękczony pelet 4 mm, on jest łatwiej zjeść, więc chętnie tutaj przybywają, natomiast jak zaczniemy donęcać twardym peletem, szóstką, który mniej więcej wielkością odpowiada tej miękkiej czwórce, no to będzie takie pożywienie, które będzie trudniejsze do zjedzenia dla leszczy. Dlatego Lee podpowiedział, że to jest taki dobry czas, żeby te leszcze troszeczkę zniechęcić, więc 6 mm twardy pelet. Ojejku. Zobaczcie, tym razem pełnołuska torpeda. No ja dobrze Cię widzę, odczytuję, że Ty jesteś torpeda, no. Długi, smukły. Nieznośna ryba. Szybka prezentacja i ją będę wypuszczał. No kochany, wracasz do domu. Od ogona niestety, ale może się uda. Ale mamy łabędzia. Chodź łabędek. Ach ty łabudzie. Zobaczcie, takie rybki też biorą na waftersy. Niesamowite, jak szybko nastąpiło branie. Aż nie mogę uwierzyć, że ta ryba zdążyła już złapać przynętę.
że ta przynęta tak szybko została uwolniona z tej kubki peletu, którą podałem. Bo zarzuciłem zestaw, zacząłem ustawiać na podpórce i poczułem, że ktoś próbuje zabrać mi wędzisko. Ryba na razie nie wygląda na podczepioną. Zobaczę bliżej. Jest niesamowite, jaka reakcja jest teraz. Wystarczyło, że trochę dalej zacząłem łowić. No i teraz zarzuciłem też waftersa w rozmiarze 10. Duża przynęta. Tak sobie pomyślałem, że skoro biorą duże ryby, no to ta duża przynęta im nie będzie przeszkadzać. A wprost przeciwnie, to będziemy mogli troszkę od tych leszczy się uwolnić, które tutaj walczyły o pokarm z tymi karpiami. Tak, chyba zdecydowanie zapięta prawidłowo. Szybko Wam zaprezentuję, bo chyba narowisty jest. Zobaczcie, zacząłem łowić trochę dalej niż Lee na początku pokazywał, czyli tak spod siebie, nadal rzucam spod siebie, ale zaznaczam sobie żyłkę na klipie. Zaraz Wam coś pokażę, tylko muszę tutaj do tego miejsca dotrzeć. O, tu już jest kawałek wytarty, ale zobaczcie, mam tutaj znacznik na żyłce zrobiony i tutaj przy kołowrotku ten znacznik musi się znajdować. Zaczepiam żyłkę za klip z kołowrotku i teraz już mam odmierzoną odległość, więc nęcę tą odległość, tam zarzucam swój zestaw, ale po odłożeniu wędki na podpórkę zdejmuję ten klips. Zdejmuję go po to, że jak będzie bardzo intensywne, takie szybkie branie, agresywne, no żeby ryba nie urwała, nie wiem, przyponu, zestawu, czy czegoś nie zniszczyła. Po prostu ryba w sobie odpływa. A później w prosty sposób, tak jak Wam pokazałem, po prostu dociągam, zarzucam zestaw, przy tym znaczniku klipuję żyłkę i mogę dalej łowić. Słuchajcie, pogoda się zrobiła iście angielska and this is English weather, typical English weather. I was going to say, it's English weather. Yeah, now you definitely know we're in England. Yes. So, we have everything what we wanted to have. Yeah, We have fish, good fun. yeah. Great times, mate, great times. The fishing has been very, very good. Big carp. I hope you have seen a nice English style and the English weather. I think this is a technique that could work very well in Poland. We will see, we will see. Do you think that on the shallow venues is also possible? Yeah, for Very sure. shallow. Yeah, I think it's important the conditions. You need the water to be a little muddy. You need the wind. Is very important, very important. But if you get the conditions like this, you have a chance for an amazing day. Amazing. And today has been, as I expected, a few carp early, and then some breams, and now many carp. Many carp. For finish. Yeah, for the finish. Often the case when you come to finish the day. Teamwork? Teamwork, for sure, mate, for sure. Oh, Yeah, it's a big fish, I think, yeah. so you started with the big one and you finish And we'll finish the day with a big also one. the big one. Yeah. How about that one to finish? Well done, well done. Whoa, yes, yeah, big fish. A big fish. A good way to finish, I think. Yes, yes, very good way. Zobaczcie, no to jest piękna ryba.
na zakończenie filmu. Great way to finish the day. Yes, great way. Także zobaczcie, piękna ryba, metoda blisko brzegu działa i takie duże ryby można łowić, więc próbujcie na swoich łowiskach. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Spróbujcie takiej metody na swoim łowisku. Subskrybujcie kanał Preston Innovations Polska. Przekazujcie dalej informacje o tym kanale. Zostawcie łapkę w górę, komentarz. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie. Thank you one more No time. problem, mate.